en discussion justement pour Retour vers le futur. Est-ce que c'était leur premier choix, la Delorean? Est-ce qu'il y a eu d'autres choix avant pour créer cette machine à remonter le temps? Et pourquoi justement la Delorean alors? So when you were talking during the creation of like the Delorean in Back to the Future, what were the other ideas before the Delorean? Like, was this the first choice, or like you knew directly you wanted to do this, or? This is the history of the Delorean and where it came from. You can watch other time machine movies, and you can watch the time machine, H.G. Wells, and I remember the guy had to go back in time and move the chassis of the sled over, and then he could go forward in time again. And then in time after time, you can see that the time machine goes out cold and it comes in hot. So when Bob and Bob were thinking of all these ideas, they were studying every time machine movie. And they said, well, we just need this bit of plasma, a plasma energy that we can have. And then they had to figure out how they were going to carry it. And so they said, well, let's put it in a cooler. And then they said, no, that's not big enough. It doesn't make it dangerous enough. And they said, let's put it in a big refrigerator. And then Steven Spielberg said, no, because kids are going to get into this refrigerator and injure themselves. So they said, well, we definitely need a vehicle that we could strap it on the back and we could go places. And they thought that it would be a good idea to take the plasma to Los Alamos, where you saw Oppenheimer, where they set off the bomb, and they went there for the residual uranium rays or something. And so that started sounding really goofy. And then they wrote the scene about the car smashing into the barn and looking like an alien spaceship. And so they thought, well, we should get a car that's metallic looking. And then they said, well, let's get something that's spacey looking. And then someone said, how about a Mercedes-Benz 300 SL with the gull-wing doors? And then somebody said, that costs $300,000. And then somebody said, John DeLorean's in jail. All his cars are cheap. And right away, wham! And the next day, I had 3 DeLoreans come into my driveway, ready to go to work on. One cost $18,000, one cost $15,000, one cost $12,000. And that's how it became a DeLorean. Donc, on rappelle la question, c'était est-ce qu'il y avait d'autres idées? Comment est venue la Delorean qu'on connaît tous maintenant? Donc il a dit que les créateurs en fait ont passé une bonne partie de leur temps à regarder tous les films, les séries à propos de machines à remonter le temps, tout ce qui était possible. Et il y avait déjà plein d'idées, plein de choses qui avaient déjà été créées par rapport à ça. Donc ils se sont inspirés de ça d'abord, après ils se sont dit pourquoi pas mettre ça dans un frigo, parce qu'en fait c'est toute une histoire de plasma il faut trouver un endroit où le plasma ne va pas exploser, faire fondre le lieu. Donc ils ont parlé de frigo, ils se sont dit c'est pas assez dangereux, ils se sont dit peut-être pourquoi pas un congélateur, mais ils se sont dit c'est dangereux. Steven Spielberg a dit c'est dangereux parce que les enfants pourraient avoir l'idée de se mettre dedans et donc c'est pas une très bonne idée. Et ils se sont dit bah, pourquoi pas un véhicule, et ils ont continué à chercher, et là quelqu'un a trouvé en fait une référence de voiture, un modèle de voiture, mais ils se sont dit mais ça va coûter extrêmement cher. So how much were they, like at the beginning, the price of the car? The first one, you said. The first car was a Mercedes Gullwing from 1955, and it was rare, but it had gull-wing doors on it. It was $300,000 at the time.
Donc c'était la voiture qui s'ouvrait, les portes s'ouvraient, donc c'était vraiment une voiture très rare et donc qui coûtait super cher. Mais c'est là où en fait ils ont entendu parler donc de Delorean, qui était à cette époque-là en prison. Donc on leur a dit mais prenez ces voitures-là, le prix va être ridicule s'il est en prison. Et c'est comme ça que quelques jours plus tard, il s'est retrouvé avec 3 Delorean dans son atelier pour essayer de trouver. En fait, ils se sont dit mais on veut un véhicule un peu futuriste, un peu argenté. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui la Delorean qu'on connaît. Okay, so the question was in Moonwalk, what was the most difficult scene to shoot? On Michael Jackson's Moonwalker, we started on the film called Smooth Criminal. Michael invited me up for breakfast at his house along with Ron Howard and another visual effects guy, and said he has an idea for a short film, and he said he wanted to know if we would work on it. And he hired me because he liked Back to the Future. So we went up there, and it ended up, Michael and I were working out the ideas of what he really wanted to do. And we worked on this idea he would escape, he would transform somehow. And that became a short film. And they spent a lot of money and they did all these effects on it and things like that. One of the parts that was a big element was the car. Michael found a car in a book that the kids liked, and it happened to be only one car in the world, and it was in Torino, Italy. And I looked all around Hollywood for a good car that he could use, and he said, no, I want that car. So I flew to Torino, Italy, got a carniata to ship it, got Lloyd's of London to assure it for $600,000. I loaded it on a plane that was part truck and part passenger plane and flew it back to my shop and unloaded it, and then I called Michael and I said, your car's here, come and get it. Donc la question c'était pour Moonwalk, qu'est-ce qui était la scène la plus compliquée. Donc il dit que tout a commencé avec Smooth Criminal, où à un moment ils se sont retrouvés pour manger avec le chef des effets spéciaux, et Michael me dit j'ai une idée de film de court-métrage, et il le connaissait, il adorait, donc il l'a contacté parce qu'il adorait Retour vers le Futur. Et en fait, donc, ils ont commencé à parler de toutes les idées qu'il avait, et surtout, il voulait dedans une voiture en particulier. Et donc, Kevin a essayé de chercher un peu des similitudes un peu partout là où il pouvait trouver, mais Michael voulait vraiment une précisément. Et donc, il a dû aller la trouver, il a dû aller en Italie pour la trouver. Et il a dû surtout la ramener la voiture jusqu'à son magasin en avion. Donc, comme vous pouvez vous douter, ça a encore coûté une fortune. Thank you. The other part of Smooth Criminal that is always something I get a lot of questions about is when the dancers were dancing and they all leaned over and they all stood up. Everybody thinks that it was a nail in a shoe and he just put his foot in the shoe. That's not how it happened. The wardrobe people came to me about having him do this idea to lean over and come back up. And I said, well, that shoe's a low slipper, he'll just slip out of it. And they thinking about putting frames on his legs and stuff like that. I said, forget that. We'll put him in fly belts. They all had tight shorts, and they had little rods that stuck out on each side near the hips, and it had piano wire which was properly tied, and then the glistening is taken off of it, and it went up into the permanence to like a big hanger out of iron, went to a cable that went over the top of camera and went down to a block and fall, a pulley, 5 to 1, and we had 5 guys out there. I had Michael,
and they could slide onto the mold because I said only give them one shoe and one bolt. We had 2 wires on each hip. So then when they started to dance and they started to lean down, we just let out the line. And then when it's time to come back up, we pulled the line and it came back up. And we rehearsed it and we did it in 3 takes and everybody was safe and they're still trying to figure out how we did it. That's all. Et il voulait ajouter quelque chose, il voulait, souvent on lui pose beaucoup de questions dans son screening dans l'équipe. Et là il expliquait le mécanisme, beaucoup de gens pensent que c'était, vous savez quand les danseurs se baissent et se remontent, il disait que les gens pensent souvent que c'est parce qu'il y a quelque chose dans les chaussures pour leur permettre, des chaussures bloquées pour leur permettre de se baisser, mais il disait comme quoi quand l'équipe de costume est venue le voir, elle lui a proposé ça comme idée. Il a dit non, ça va pas fonctionner en fait parce que les chaussures, ça va glisser et ça va pas être efficace. Donc ils ont dû trouver une autre solution. Et donc il expliquait que là, ils ont utilisé des câbles de piano, parce que super résistants. Et ils ont en fait attaché au niveau de la taille, donc ils en avaient un à chaque, au niveau des hanches. Et donc c'était accroché au-dessus d'eux, mais le câble était relié au niveau de la caméra. Et en fait, il y avait 5 gars qui devaient s'occuper. Lui en particulier, il tenait les câbles de Michael. Et en fait, quand les danseurs commençaient la chorégraphie, et à ce moment-là, ils baissaient le fil. Et après, hop, quand les danseurs avaient fini, ils remontaient le fil. C'était toute une organisation spéciale. C'est une super anecdote, hein, parce que pendant des années, on a tous cru, d'ailleurs, c'était un peu la légende urbaine, qu'il avait des genres de petits trucs en dessous des chaussures et qui s'agrippaient, en fait, à un genre de mécanisme où il s'est resté bloqué, et c'était avec ses abdos qui descendaient. Alors pas du tout, là c'est vraiment, moi je l'apprends ce soir en tout cas, peut-être comme vous, je savais pas du tout qu'il était harnaché, en fait, finalement, et qu'avec des cordes de piano, eh bien, on le laissait tomber, on le remontait. Là, c'est vraiment une belle anecdote. What we did was we gave Michael the freedom to be very fluid with his dancing. So they could dance and then just slide on the one peg and let him back up. And then they could step off and continue dancing. And it was really a fluid bit of business. Grâce à ça, ça a pu permettre à Michael de laisser une totale liberté au niveau de la chorégraphie. Parce qu'en fait, il pouvait vraiment danser comme il voulait. Et puis après, hop, il savait juste à baisser le câble, le monter, le redescendre. Et il avait quand même toute liberté pour faire vraiment sa chorégraphie. On peut applaudir, s'il vous plaît, Kevin, pour cette belle anecdote, je pense, vraiment. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît, dans le public? Oui. Oui, bonjour. Quand vous travaillez avec Steven Spielberg ou Robert Zemeckis, est-ce que vous avez déjà le pressentiment, par exemple dans Jaws ou Rencontre du troisième type, Retour vers le futur, que vous participez à un futur chef-d'œuvre? Est-ce que c'est un truc qui se ressent sur le tournage? Ou est-ce que c'est la surprise? Est-ce qu'on s'attend à ce que votre travail révolutionne le monde du cinéma? Ou c'est à chaque fois une nouvelle surprise? Okay, so when you had to work with, like for example, Spielberg or the producer and everything, do you always know that it's going to be a big TV or a series or show? Do you always know that it's going to be great? It's going to work. I've had the pleasure of working with some of the top directors. I've done 20 projects with Spielberg, Amblin, or DreamWorks in greater or lesser degrees. You always know that it's going to be a good project, regardless of who's involved, when you read the script. And you read the script and it makes you happy. And if it does, then you know it's going to be a good movie. I remember the first time I read Back to the Future. I thought this was the best thing that's ever happened. And we had a great team and they made a great movie. Donc il a répondu qu'il a eu déjà une grande chance de pouvoir travailler avec les plus grands directeurs selon lui. Et pour lui, on sait toujours qu'il a directement compris que ça allait être
une des plus belles choses créées. Merci Kevin. Moi j'aurais une question pour Kevin, je voudrais savoir s'il a éprouvé des difficultés sur certains projets. Est-ce qu'il y a, on sait par exemple que le requin dans John Jones, les dents de la mer, are made with time and money, and you have to have both together. If you waste the time, you'll run out of money. So it's always that rush, it's always that race, it's always that... conférence effets spéciaux de Delorean, vraiment, et qui finalise première journée Thank you de everybody. MANGA. Thank you.